Let us commit the service in His hand. Time is gone.
again to be in this place to worship you. We know that there's no more time. There's no more time that we don't like again distraction. We need all opportunities given to us to be really catch by us, O Lord Jesus Christ. I know today, Wednesday, is the day which your children come here to listen your word. It's written, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ, O Lord. I thank you for all you did, O Lord. The miracles you did in the family of Sister Rachel this night is a great testimony, Lord, and in my house also. I thank you, Jesus Christ, for the Holy Ghost. I thank you for the brothers and sisters, those who are really engaged for your business. Others, they can even stop to work only to come at the church. Bless them, O Lord. Jesus, we are here to meet you, to talk with you, to worship with you, Jesus. Should anybody here with a problem that can prevent, hinder our worshiping, oh Jesus, forgive. We need your presence. Let your spirit lead everything, O Lord. Everything that is not according to your word, let it be taken out in Jesus Christ's name. Again, I commit the service in your hand. We apologize to start late according to our commitment to be here early, but today we start so late. Forgive us. Oh Lord, let your spirit lead us and take control of everything in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Number 3, they come from east and west.
the Bible. Psalm chapter 1. We read Jesus Christ name. Amen. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord. Amen. And in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, no sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Amen. And God bless the reading of His word. Amen. Continue. They come from the east. And west. They come from the land as far. North is with the king, to thine is his guest. How blessed is the gives
now can bear no longer. I bear the burden of care. His yoke is so sweet to me. Hallelujah, my soul was enslaved. It's now, but darkness is taken flight. Now I shall the victory, for Jesus has set me free. The gates of that holy place stands open by night and day. Follow to the Lord, who gave them more grace, whose love is prepared the way. Hallelujah, a hope in those ancient faith. Hallelujah, is dead and risen for all. For the way defeat the obeying the gracious cause. Since Jesus has set me free. Hallelujah, I'm happy as love can be no longer. I bear the burden of care. His yoke is so sweet to me. Hallelujah, my soul is free. Hallelujah, my darkness is taken flight. Now I shout the victory, for Jesus is set me free. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will any hold. What if our Lord, these moments have come for those who are free from sin? Hallelujah, then who will bring you joy? Hallelujah, oh sorrow and grief is dead. When our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. Says Jesus, set me free. Hallelujah, I'm happy as that can bear no longer. I bear the burden of care. His yoke is so sweet to me. Hallelujah, my soul was
6. Oh, how I love Jesus. There's a name I love to hear. I love to sing His word. His sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, 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 how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He tells me of His Savior's love, who died to set me free. He tells me of His precious blood, the sinner's perfect gift. Oh, hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He tells me what my Father had in store for every day. And though I dread some fun, yes, sunshine on the way. Oh, hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. The death of one who's nothing up can fill my deepest soul. Oh, in each sorrow is a path that none can bear below. Oh, hallelujah. Oh, how I love Jesus.
Let us sing that city and we listen to the word of God. Hallelujah. Number what? Amen. Hallelujah. Oh. Number what? 107. You can sing it in the French, in English, in the same sound, same tune. In that city. This country for beyond this night. Oh, it is a city where they never come down. If we fail for we shall go never end. Hallelujah. In that city where the land is the land. Oh, in that city where the land is the land. The city where the coming tonight. I am mentioned over there, and with from today. I am born when the land is the land. Oh, in the city where the land is the land. The city
Ayahuasca.
Là, il n'y a que l'agneau qui est la lumière. There's no problem with electricity. Amen. Il n'y a pas un problème de courant. No, there's no electricity. I have to buy the no. Himself is the light. Amen. Oh, il n'y a pas d'électricité. Il faut aller acheter. Non, lui-même, c'est le courant. Amen. Amen. My brother, we start today after 7. You understand? Now you have to sing to get anointing. Amen? Amen. We start after 7 today. You're welcome. Let us take the Bible. I'm going to preach maybe 15 minutes. If it's more, 20 minutes. But I think 15 minutes. Amen? Amen. Let us take the Bible. Amen. Okay, let us take the Bible. Prenons nos Bibles. Daniel, can you project the same preaching? That one. Put it ready. Okay, nous lisons. We're going to read Marc, chapitre 12. Mark 12. Mark chapter 12, verse 28 down to 33. Marc 12. Marc chapitre 12, verset 24 à 33. Amen. Amen. Don't open the Bible. Can you open the Bible? Daniel, Mark chapter. Thank you, my brother. About to take time. There's no time. Mark chapter 12. Marc 12. Verse 28 down to 33. 28 à 33. Amen. Amen. Ok, nous lisons au nom de Jésus-Christ. We read in the name of the Lord Jesus Christ. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jesus answered him, the first of all the commandment is, hear, O is Israel, the Lord our God. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute la pensée et de toute ta force. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. C'est Amen. Amen. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. And the second, like it is, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Le scribe lui dit, bien,
Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. So the scribe said to him, Well said, teacher, you have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul, and with all the strength. And to love one's neighbor as oneself is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ, nous voulons continuer avec l'amour we want to keep on with love envers toi et envers les prochains. toward you and toward our neighbors. Viens encore une fois nous parler. Come and speak to us once more again. La gloire du ciel. May the glory of heaven, Au nom de Jésus-Christ. Amen. in the name of Jesus Christ, amen. 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 Daniel, can you open that one? The fifth. Perfect fifth. Daniel ouvre la foi parfaite. Amen. Amen. Firstly, we have a testimony. Tout d'abord, nous avons un témoignage. 25th August 1963, Daniel. 25 August 1963. 25 août 1963. Today, you know me, I was reading the brochure until 1, 1 a.m. today. Je lisais les brochures jusqu'à 1h30 aujourd'hui. Now, when I went to sleep, Quand je suis allé au lit, only 40 minutes, seulement 40 minutes, Sister Rachel called me. Sœur Rachel m'a appelé. Say, Antoine is not sleeping here. Antoine ne dort pas ici, l'homo de papa Antoine. Since 11 p.m. until, I think, 2 a.m. was crying. À partir de 21h là-bas, ou bien 23h, jusqu'à le matin, il pleurait. Il n'a pas pu I terminer. prayed. I did all I'm supposed to do is become worse now. J'ai prié, j'ai fait tout ce que je devrais faire et c'était devenu pur. I said, okay, let us pray. J'ai dit prions. I did only short prayer. J'ai fait juste une courte prière. She said after my prayer, he slept until morning, until afternoon. Let us clap our hands. Elle a dit, après ma Amen. prière, papa Antoine lui-même Amen. était endormi jusqu'au matin. Yeah, you must reach that level. Vous Amen. devez atteindre ce But niveau-là. you have to rebuke the demon and respect you. Amen. Là, vous pouvez blâmer les démons et les démons vous respectent. When I rebuke that demon, Quand j'ai blâmé ce démon-là, the demon come to my house. les démons ont pris la direction de nos Just fraudes. from there, from Uvel, I'm coming now to your house. Les démons ont dit, comme il y a la montagne, je vais prendre shortcut en bas ici. And they come Je viens là-bas. Joseph. Attaquez Joseph. And to Joseph start now to cry also. Joseph a commencé aussi Amen. à pleurer. Yeah, you must know. When the demon cast at them, they are not happy. Amen. Vous devez être attentif de cela. Quand vous chassez les démons ne sont pas contents. And we start to cast again out the same demon. Nous avons commencé encore à chasser les mêmes démons sur Joseph. Amen. Amen. Why the people that are saying, I want to be pastor, I want to be such things, you must be called by God. Les gens là qui se faufilent, nous voulons être les pasteurs, ceci, cela. Vous devez avoir un appel venant de Dieu. I'm telling the truth. Je vous dis la vérité. Brother Theo Ngo, he came with the children. You know him, ne? Theo, Frère Théongo, il est là-bas, he il said, fait. Il yeah. était venu avec ses enfants At 1 à 1 a.m., heure du matin. 2 boys, you know it's 2 boys. C'est deux garçons. They knocked the door with his wife. Brother Anthony, Ils ont toqué à la porte. Frère Antoine. we opened. I was with Brother Moses then. La porte a été ouverte. À ce moment-là, j'ai resté encore avec Frère Moïse. What happened? Seems that they died. Les enfants abattus, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est Oui, c'est frère. comme s'ils sont morts. And God gave the conduct. On a prié et Dieu avait donné la conduite. Take the pot, make the water, the thing is a demon. I did the same. Prends les pots, mettez de l'eau là-bas, chauffez ceci, cela. J'ai When pensé I finished faire the le monde. hey, the people they woke up. Et les enfants se sont réveillés, sont When devenus they au bar. went home, Quand ils sont retournés à la maison, and they attacked Jessica. Jessica, she was what? 2 years.
I the demon attack this. Maintenant, le même démon là a attaqué maintenant Jessica. I suppose not to fight with them again. Maintenant, je vais commencer encore à combattre avec Amen. le démon. Amen. Now you are that you see many people they don't like the gift in the church. C'est They pour like the cela- revival in the church. They don't like to fight the demon. They like only parole. Ils n'aiment pas les choses spirituelles. Ils savent les répercussions, je sais. That's why you can see many people, they don't like the gift in the church. They like only Brother Branham said. Brother Branham said. They are scared of Ils that. vont venir, il faut la religion. Frère Branham a dit, la Bible dit. They can come Ils sont and la make parole. something like Tu as religion. tourné le dos. Tu as tourné le dos. Go tell the best, this and that. Wow. Il est venu. He came. Mais And then they dans la go. dimension de l'esprit, il n'aime pas. But to enter spiritual dimension, Il they n'aime don't pas. like. Ils aiment seulement parole. Mystère. They like only mysteries. Word. Kende démon là, ouais c'est mystère, déjà tourner le dos. Démon a tourné le dos. Tourner un peu le dos. Go and speak to that demon. Go tell the back. If that demon gonna tell the back. Hein? Expliquez-lui. La sœur a appelé la lune. Sœur, déjà tourné le dos. Le démon là, il tourne le dos, il te tape. And the sister called tonight. Can you tell her, okay, go tell the back. That demon Alléluia. gonna come back to you and beat you You up. must meet the God of Branham. Vous devez rencontrer le Dieu de Branham. Il te donne la commission. He will give you commission. Ah, là tu es calme. There you are quiet, Quand les still. démons viennent, on t'injurie, on te critique, on te combat, tout ça, tu sais là où tu te tiens. Calme. When the demon comes, they can fight you, they can criticize you, but yourself, you know where you stand. Ok. Nous continuons avec notre prédication. We keep on with our preaching. La foi et l'amour travaillent ensemble. Faith and love works together. Amen. Amen. Paragraphe, nous allons parler de l'amour de Dieu envers nous. We're going to speak about the love of God toward us. Can you put first 126, paragraph 126? Paragraphe 126. 126. Ok. Faut me dit ceci dans la brochure. La foi parfaite. Perfect faith. Le 25 8 63. Faut me dit. 25 August 1963. Branham says, La foi et l'amour sont parents. and faith and love is relation. Car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Because you can't have faith unless you got love. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. Because your faith is in a God who is the very essence of love. La foi et l'amour travaillent ensemble. Faith and love works together. C'est Amen. Amen. 128. 78. Amen. Amen. L'amour. Love. You can't say I have faith without love. No. It's the love's giving you faith. Amen. Vous ne pouvez pas dire, vous avez la foi sans l'amour. C'est l'amour qui vous Because donne la foi. love is going to give you confidence. Amen. Parce que l'amour doit vous donner la confidence. If I don't have confidence to this brother, if I don't have confidence to this brother, Si je n'ai pas la confiance envers son frère, even my action will show that I don't have confidence to him. même mes actions, Kabé ici, je ne fais pas confiance. Even this church, if somebody doesn't like it really from deep heart, you will see by action. Everything is only, you will see by action. There's no love, there's no confidence. Même cette église ici, Amen. si quelqu'un n'a pas la confiance envers cette église, Amen. même les actions, aujourd'hui je Even parle. myself, Même moi-même, that one is, there's no confidence to me. There's no love. You will see by action that there's something wrong. No, there's no faith. Amen. There's no faith. Même moi personnellement, je peux viser dans mes nouveaux lunettes ici. Je regarde, ce monsieur-là, il Amen. ne veut pas. Et puis il n'y a pas de confiance dans ça. Because confidence is working with love and faith. Parce que la confiance travaille avec l'amour et la foi. Now Abraham said that you can't see the love. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas voir l'amour, You will see the works. mais vous verrez les You œuvres. understand? Vous comprenez? In the Western show, there's the love here. C'est Amen. les œuvres, là, les actions qui montrent qu'il y a l'amour ici. You can tell your wife, I love you. Tu peux dire à ta femme, je t'aime. No, the action. Les The words actions là, have to show that you love. Amen. les actions là doivent montrer que tu aimes la personne. Better to close your mouth but to work. To show by act than to talk. Honey, I love you. Honey, I love you. What you Hallelujah. do behind me? Mieux vaut fermer la bouche que parler Amen. sans action. Je t'aime In comme the same way journaliste. to God. Amen. C'est la même chose avec You Dieu. can't say you love God.
Tu ne peux pas dire j'aime If Dieu you don't practice the word of God, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu. no, you are hypocrite. Tu es hypocrite. Amen. You Amen. don't have faith. You don't have faith. Tu n'as pas la foi. Because faith is working with confidence, with love. Alléluia. Parce que la foi travaille avec la confiance et l'amour. Amen. Amen. Where there's faith, there's confidence. Là où il y a la foi, il y a la Where confiance. there's confidence, there's love. Là où il y a la confiance, il y a l'amour. There's no suspicion. Il n'y a pas quelque chose à suspecter. Amen. Amen. That's the love. C'est ça l'amour. Let us read in the Bible. Lisons dans la Bible. 1 Corinthians. 1 Corinthians. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthians 13. Amen. 1 Corinthiens. Même une femme qui n'aime pas son mari, vous allez voir par les actes. C'est hypocrisie. Even a wife who doesn't like her husband, you will see by action. Hypocrite this one. Amen. Amen. Alors, mieux vaut les œuvres, les actes que les paroles. It's better to act more than talking too much for You have the nothing. Bible? For mahala all the time. Ok. God bless you. Que 1 Dieu Corinthiens bénisse. 13, verset 1 à 8. 1. 1 Corinthians chapter 13. Amen. Amen, amen. Ok. Chapitre 13, verset 1 à 8. Amen. Amen. We read Jesus Christ's name. Nous lisons au nom de Jésus. You have your Bible name? Avez-vous vos Bibles? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Though I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Hallelujah. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains but have no love, I am nothing. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Hallelujah. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burnt, but have not love, it profits me nothing. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Hallelujah. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Hallelujah. Love never fails. But where there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Amen. Whether there is knowledge, it will vanish away. Amen. Amen. Cet amour que nous parlons, This love we are talking c'est about l'amour divin. is divine love. Ce n'est pas ce que l'amour là pour avoir, il faut avoir cette vertu en toi. That love that you are talking, for you to have it, you must have these virtues in you.
It's not to tell you have love. No. Me to tell you have love, I must tell you that have this virtue. These 7 virtues will produce the love automatically. Amen. Moi, je ne peux pas être là vous dire ayez de l'amour. Non. Vous, je peux juste vous dire ayez ce vertu-ci. Si vous avez ce vertu, ça va produire l'amour automatiquement. Amen. Amen. Because this faith is the Holy Ghost. Amen. Parce que cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit. The Holy Ghost in your heart. Si vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur, Produce faith of Christ. ça va produire la foi de Christ. We produce the virtue of Christ. Ça va produire le vertu de Christ, And we produce the knowledge of Christ. la connaissance de Christ, And we produce the temperance of Christ. la tempérance de Christ. We produce the patience of Christ. Ça va produire la patience de We Christ. produce the godliness of Christ. Ça va produire la piété de Christ. We produce the brotherly kindness of Christ. Ça va produire aussi l'amour fraternel de That Christ. is a rainbow. Maintenant, c'est The l'arc-en-ciel. rainbow is God Himself. L'arc-en-ciel, c'est Dieu lui-même. And this rainbow Cet arc-en-ciel become your heart. devient votre cœur. Ram said that Frère Branham dit que is overlook. Chevauche. c'est chevauche. The change become white. Toute cette couleur change et devient la couleur blanche. After quotation. Ram said that if these 7 colors is in your heart, it will change all 7 become one color, white. Si cette couleur sont dans votre cœur, ça va changer et ça devient une seule couleur blanche. That we are talking about the love. C'est pour cela que nous parlons sur l'amour. You become a thunder. Tu deviens un tonnerre. Amen. Amen. You know the voice of God is thunder, eh? Vous connaissez la voix de Dieu, c'est le tonnerre. Amen. The Holy Spirit Le Saint-Esprit, is the thunder. Amen. c'est le tonnerre. What you say is a thunder. Ce que vous dites, c'est le tonnerre. It's the voice of God. C'est la voix de Dieu. And Amen. the demon have to respect you. Et les démons doivent vous respecter. Because the thunder is the voice of God. Parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. If you have these seven virtues in you, Si vous avez cette vertu à vous, it's the 7 thunders in you. c'est cette tonnerre à vous. And you also become a thunder. Vous, personnellement, vous devenez le Your tonnerre. voice becomes the thunder. Amen. Votre voix devient le tonnerre. When you speak is the thunder. Amen. Quand vous parlez, c'est le tonnerre. Hallelujah. Amen. Because the voice of God is the thunder. Amen. Parce que la voix de Dieu, c'est le tonnerre. Now you can have the love. Maintenant, vous pouvez avoir l'amour. The love of God. Amen. L'amour de Dieu. Not the love of human being. No. Pas l'amour humain, non. That is affection. Ça, c'est juste l'affection. That is a philo love. Amen. Ça, c'est l'amour philéo. We are talking about agapao love. Nous parlons de l'amour agapao. Amen. Amen. Somebody kill your father, Quelqu'un tue ton père, you support him. toi, tu le soutiens. And you give him you help him. Amen. Tu peux même l'aider, tu lui achètes les pantalons. Somebody is up to you. Quelqu'un t'insulte And they told you. et on te dit, You get the audio. tu as même la voix audio Amen. sur WhatsApp. Really that he betrayed you. Réellement qu'il t'a trahi You in your heart. dans ton cœur. You start to praise him. Tu dis, oh, You love him. tu l'aimes, tu le loues. Oh, this man of God. Ah, c'est un homme de Dieu. It's only a demon, eh? C'est seulement les démons hein, Come to deceive him. qui est Amen. venu juste vraiment les séduire. But you deceive from your deep heart. Mais Amen. tu le dis de tout ton cœur. You become like a foolish. Tu deviens comme fou. Amen. Amen. Because it's no longer is living. Parce que ce n'est pas toi qui It's vis. Christ living through you. C'est Christ qui vit au travers de toi. Christ is the love. Christ est l'amour. Amen. Amen. Now God, Dieu, He first loved us il nous a aimés les when premiers. we were the sinners. Quand on était les He pécheurs, came to die. il est venu mourir Amen. Amen. For our sins. pour nos péchés. He became like a sin Il est devenu pécheur for you to have His life. pour que toi, tu puisses avoir sa vie. You see the love of God. Voyez l'amour de Dieu. Amen. Amen. He died for you. Il est mort pour But vous. you, what you are dying for somebody else. Mais vous, est-ce que vous mourrez aussi pour d'autres personnes? La Bible dit, Le le Bible vrai says- amour, c'est quand tu sers les autres. The Bible says the true love is when you are serving other people. It's when you sacrifice your life for other people. That's C'est quand vous sacrifiez votre vie pour votre gens. You want it, né? We read it on Sunday, né? On a lu ça We le read it dimanche. again. Le vrai amour, c'est quand toi tu commences à devenir un sacrifice pour les autres. The true love is when you become a sacrifice for other people. Amen. Amen. Yes. You become. Ce n'est pas parce qu'on force ou bien. Non. Ça devient une vie normale. Donc c'est un amour réel. It's not something that they have to force you, no. It's a real love. Amen. Amen. Alléluia. Amen. You see, we are here, né? Voyez, nous sommes ici. Even our church here. Même dans notre Who give his sacrifice for this church? Who is carrying this church in his heart? Qui se sacrifie pour cette église? Qui porte cette église dans son cœur? Whatever. Dans tous les domaines. The love. L'amour. You must see in everything. Amen. L'amour doit être vu
dans toutes choses. But to have love, Mais pour avoir you must l'amour, have Christ in you. vous devez d'abord avoir Christ en vous. Otherwise, you can't have love of Christ. Sinon, vous n'aurez pas l'amour de Christ. Because Him if is in you, you will do the things automatically. Amen. Parce que si God lui force you. est en vous, vous verrez les choses automatiquement He did, sans vous he forcer. did for us. Il a fait pour nous. Amen. Amen. He sacrificed his life for you and me. Il a sacrifié toute sa vie pour vous et moi. He died. Il était mort. What you now you are doing for him? Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour lui? Him he died for you. Lui est mort pour vous. Now you are quiet. Vous êtes calme. You have Holy Ghost. Vous avez le Saint-Esprit. You have a job. Vous avez le You are travail. protected. You are protected. Vous êtes protégé. You married. Vous êtes marié. Because him he died for you. Parce qu'il est mort pour But vous. what you are doing for him? Qu'est-ce que vous faites pour lui? There's no love in your heart. Il n'y a pas d'amour dans votre cœur. Amen. 0 sur 0. Amen. Busy Occupez toujours. toward your brother. Vers ou bien envers votre frère. Let us read. Lisons. Amen. Amen. Oh Lord Jesus. And we need to stop. Bible. Nous allons lire puis nous arrêtons. Amen. Amen. La Bible. The Bible. Jacques chapitre 2. James chapter 2. Amen. Amen. Jacques chapitre 2. James chapter 2. L'amour, c'est le Saint-Esprit The love is the Holy Ghost dans un homme. in a human being. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, Without the Holy tu Spirit, n'auras jamais l'amour de Christ. you won't have the love of Christ. Tu vas forcer des choses. You will be just forcing C'est things. pourquoi nous voulons avoir d'abord le Saint-Esprit. That's why we must have the Holy Spirit And it's first. going to give us the agapao love. Maintenant, cela va nous donner l'amour agapao. L'amour ne soupçonne pas. Love does not hate. L'amour pardonne. Love forgives. Mais toi, tu peux pardonner. Can you forgive? Jacques chapitre 2, James chapter 2, verset 14. verse 14. Nous descendons Down jusqu'à 19. until 19. Amen. Amen. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? What does it profit, my brother, if someone says he has faith but does not have works? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, If your brother or sister is naked and destitute of daily food, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert cela-t-il? and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Hallelujah. But someone will say, you have faith, and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les sorciers croient que Dieu existe. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. Amen. Amen. Et puis ils fuient, respectent Dieu plus que nous les gens du message, les démons. The demons, they respect God more than even us believers Ou of the bien message. les religieux respectent Dieu plus que les gens du message. Even the religious, they respect God more than C'est ce we que la Bible believers. dit. Un This is what the Bible musulman, says. il respecte les saintetés de Dieu. A Muslim Un respects a servant of God. un sorcier, tout le monde, ils savent qu'il y a un homme de Dieu, ils le respectent, comme la Bible dit là. Et ils le craignent même. Mais les gens du message, parce qu'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas le Saint-Esprit. Even Freemason, all these people, they respect men of God. But others, people like some of us, they don't. Amen. Amen. Nous lisons parce qu'on doit terminer. 1 Jean, First John chapitre 3,
1 John, juste après chapitre 3, 1 John chapter 3, verset 14 à 19. verse 14 to 19. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Faut-il? Chapitre 1 Jean, non? Chapitre 3, verset 14. 1 Jean. No John, 1 Jean. Just after James. Tu vois, il y a, là, ça sont les épîtres. Hein? Oui, les épîtres. Okay, 1 Jean. 1 John, epistle, chapter 3, verse 14. Really? We read, and we have seen and testify that the Father has sent the Son. 1 John chapter 3. Chapter 3. Chapter 3. Okay. From verse 14. We know what we have passed from death to life, because we love the brethren. Quiconque est son frère est un meurtrier comme Caïn. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Hallelujah. He who does not love his brother abides in death. Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. And by this we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son Jesus Christ and love one another as he gave us commandment. Amen. 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 You can go to read at home. Eh? Vous pouvez aller lire à la You maison, can take because I have to stop. parce que je vais Go to aller. read Romans chapter 13, Allez lire Romains 13, verse 8 to 10. 8 à 10, Romans chapter 12, Romains 12, 9 to 21. 9 à 21, 1 John chapter 1, 1 Jean 1, chapitre 1, 5 to 10. 5 à 10, 1 John chapter 2, 1 Jean chapitre 2, verse 1 to 6. verset 1 à 6, 1 John 1 Jean chapter 2, 2, 9 to 11, 9 à 11, 15 to 17. 15 à 17 aussi. Amen. Amen. And 1 John chapter 4, 1 Jean aussi chapitre 4, verse 7 to 13, 7 à 18, 18 à to, 13, 18 to 21. 18 à 21. 1 John 1 Jean chapter 5, chapitre verse 5, 16 to 16 to 18. 16 à 18, Matthew chapter 25, Matthieu 25, verse 31 to 46. 31 à 46. Amen. Amen. Now to finish, Pour let terminer, us read Brother Branham, one paragraph, 123. lisons Frère Branham, 123. juste une seule cotation. And we go home. Amen. Amen. 123.
Amen. Amen. Notez bien, voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Notice now another. Perfect faith is a master of all circumstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Perfect faith masters all circumstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. No matter what it is, it masters it. Maintenant, Now, observez. Just Quand watch. vous croyez quelque chose, when you believe anything, ou que vous faites quelque chose, do anything, et que vous avez foi en ce que vous faites, and you got faith in what you're doing, peu importe ce que sont les circonstances, no matter what the circumstances is, elles n'ont rien à voir avec cela. that don't have one thing to do with it. Voyez-vous? See, Elle maîtrise toutes les circonstances. it masters that circumstances. Amen. Amen. Faith, perfect faith, La foi parfaite, is the love of God. c'est l'amour de Dieu. When you have it, Quand vous l'avez, it's a revelation. c'est la révélation. If you have a revelation, Quand vous avez la révélation, nobody can shake you. personne ne peut vous bouger. Le problème, les gens n'ont pas de révélation. The problem, people they don't have revelation. If you have a revelation, Si vous avez you la are like a révélation, foolish. Amen. vous êtes comme un fou And you have confidence. et vous avez la confiance. Pourquoi les gens n'ont pas confiance? Why people they don't have confidence? Pourquoi les gens n'ont pas l'amour? Why people they don't have love? Pourquoi les gens n'ont pas la confiance et l'amour? Why people they don't have confidence and love? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la chose. Simply because they don't have the revelation of Quand the tu as thing. la révélation, When you have tu revelation, auras confiance à la chose. you will have confidence to the Soit thing. en Dieu, Maybe in God, soit en ce que tu fais, maybe in what you're doing, soit là où tu y es. maybe where you are. C'est la révélation qui booste toutes les choses. It is the revelation which is motivating everything. That's our church we are Revelation Tabernacle. Amen. C'est pour cela notre église, nous sommes révélation. I'm telling you, if you have a revelation, Je vous dis, si vous avez la you révélation, have to get confidence. vous devez avoir la confiance. And we love something. Et vous aimerez quelque chose. Amen. Amen. When Joseph got a revelation, Quand Joseph a eu la révélation, that all his brothers will bow before him. Amen. que tous ses frères vont s'agenouiller devant lui, In spite all he got is a problem. malgré tout ce qu'il a traversé comme problème. Do you understand? Vous comprenez? They took him, they sold him, isn't it? On In l'a Egypt, pris, on l'a vendu en Égypte. that lady came to lie the problem in Egypt, all those things, went to prison. Cette femme-là est venue mentir, Amen. ceci, cela, et on l'a pris en But prison. Joseph was with the revelation. Mais Joseph avait la révélation. The book is picture of Joseph. Picture of Joseph. Les gens pouvaient avoir pitié de Joseph. No! Non. He has a revelation. Il a eu la révélation. Amen. Amen. God has to fulfill the revelation. Dieu doit accomplir la révélation. Now to see the revelation, C'est cela va la produce révélation. the confidence. Produce the confidence. Produit la confiance. And produce the faith. Et produit aussi la foi. And produce the love. Et produit aussi l'amour. You must pray God to give you the revelation. Vous devez prier pour que Dieu vous donne la révélation. Of everything. Dans toutes choses. Even to get married. Même pour se marier. Even to work. Même pour travailler. Even to make choice of the church. Même pour avoir Even to fait make le choice choix of de l'église. pastor. Choisir un pasteur. Even to accept the husband. Même pour accepter Marie. Even to work. Même pour travailler. Even to be involved in something. Même pour faire quelque chose. You must ask the revelation. Vous devez demander premièrement la If you have the révélation. revelation, it's finished. Si vous avez la révélation, You have confidence of that things, vous aurez la confiance de ces the choses-là love of that things. et l'amour de ces choses. Nothing can shake you. Aucune chose ne peut You vous become toucher. foolish for that things Vous devenez fou pour ces choses-là. because it's real for you. Parce que c'est réel pour vous. But for others, it's not real. Mais pour les autres, ce Amen. n'est pas réel. Amen. It's like me. C'est comme moi. God told me a lot of things. Dieu m'a dit beaucoup de choses. Up to now, it's not fulfilled. Jusque-là, ce n'est pas encore accompli. But you can say, it's impossible, Anthony. Mais vous pouvez voir là, c'est impossible pour Antoine. Mais moi, I know. je sais, All God told me is going to be fulfilled. tout ce que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. The portion is fulfilled. Others are still waiting. Amen. Une portion est déjà accomplie, d'autres j'attends. Hallelujah. Amen. Nobody can take it out of me. Never, never, never. Personne ne peut enlever cela de moi, jamais. jamais. Amen. Amen. We have to pray for everything. Nous devons prier pour tout You ça. must have a revelation. Vous devez avoir la I révélation. can give you the faith, Maintenant, ça peut vous donner la foi, confidence, la confiance and the love. et l'amour. Let us pray. Prions.